Yatata Yahweh Shimiri Yatata Yahweh Oshimiri Yatata Yahweh You are the ocean that never runs dry You are the oceans that never runs dry. You are the oceans that never runs dry. You are the oceans you never run dry. Oh, you're the oceans that never runs dry. Oh, Yahweh. You are the oceans that never run dry. Your love to me never runs dry. Your mercy to me never runs dry. Oh Yahweh, hey, your favor never runs dry. Oh, Jesus. Your mercies never runs dry. Oh, Jesus, your goodness never runs dry. Oh, your favors never run dry. Oh, hey, your miracles never run dry. Oh, Yahweh, your protections never run dry. Your provisions they never run dry. Oh, you are the oceans that never run dry. Oh, Yahweh. I want to hear your voices. Oshimiri Atata Yahweh. Yatata, Yahweh, you are the oceans that never run dry. You are the ocean that never runs dry. You are the oceans that never runs dry. Yahweh, your mercy never runs dry. For me never run dry. Oh, Jesus, your goodness to me never run dry. You are the ocean that never runs dry. You are the ocean you never run dry. You are the ocean you never run dry. Your miracles never run dry. Oh, Yahweh Jesus, your mercy never runs dry. Your love never runs dry. Jesus, the ocean that never runs Your children will never run dry. Oh, Yahweh, you are the ocean you never run dry. The ocean you never run dry. Ocean you never run dry. We'll lift your name.
is not paining you, can you open your mouth and sing to God? If your mouth, you don't have any wound in your mouth, can you open your mouth and sing to the Lord?
Most High God. Jehovah. You are the Most High. Singing Jehovah. You are the Most High God. Jehovah. You are the Most High. Oh, Jehovah. You are the Most High The one God. who live forever. You are the Most High. Elohim. You are the Most High Oh, God. Yahweh. You are the Most High. Jehovah. You are the Most High Singing God. Jehovah. Singing Jehovah. You are the Most High God. Singing to the eternal God. You are the Most High. Singing to the Lamb of God. You are the Most High God. Singing to the one who is. You are the Most High. Singing to the ancient of days. You are the Most High Singing to the God. great I am. You are the Most High. Singing to Elohim. You are the Most High Singing God. to the coming King. You are the Most High. Singing to the mighty one. You are the Most High Singing to God. the great awesome You are God. the Most High. Singing to Elohim. You are the Most High Singing to God. Ebenezer. You are the Most High. Yahweh. You are the Most High God. Our provider. You are the Most High. Our keeper. You are the Most High God. You are the Most High. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High God. You are the Most High. 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 You are the
As you bless him. Lift up your hearts as you bless his name. He's a great king. He's the father of all fathers. Even as we celebrate Father's Day today, he's the father of all fathers. We bless his name and we exalt him. He's the originator of all fathers. He's the originator of all fathers. Lord, we bless your name. Lord, we worship you. Lord, we adore you. But there's no one like you. You are the Most High God. You are the Alpha and the Omega. You are the beginning and the end. There's no one like you. We worship you this morning. Lift up our hearts together to exalt your name, Father. Because you are God. From beginning to the end, you are God. Father, we exalt you. We exalt you, Father. We exalt you. We exalt you, Father. We lift you high in our hearts. Lift you high in our midst. Lift you high in the nations. We lift you high. We lift you high. Because there's none like you. There's none like you. There's none like you. Be exalted.
Sois exalté. Be exalted. Sois Be exalté. exalted. Sois Be exalté. worshipped. Nous Be t'adorons. lifted. Sois Be élevé. exalted. Sois Be exalté. glorified. Sois glorifié. Glorified. Sois glorifié. Glorified. Sois glorifié. We bless you, Father. Nous bénissons, Seigneur. Have your way this morning. And take your place this morning in our midst. Visit us. Encounter us. Transform us. So that, Lord, being in your presence this morning, we have a touch of the Father in our lives. We ask, oh God, that you do that which only you can do in our lives. Glorify your name. In Jesus' name, amen. Amen. Have your seat, please. Asseyez-vous, s'il vous plaît. You're welcome once more again to the presence of God. Nous vous souhaitons la bienvenue une fois de plus dans la Welcome to présence de Jesus in Dieu. your home. Bienvenue à Jésus-Christ dans votre We thank foyer. God for another privilege Nous disons merci à Dieu pour un autre to be privilège with you this morning d'être avec vous ce matin and to fellowship with the Lord et d'avoir un culte avec le Seigneur and to fellowship with you. et d'avoir un culte personnel avec toi. It's a great privilege. C'est un grand We privilège. trust God that the Lord will visit us. Nous avions confiance que Dieu va nous visiter. The Lord will encounter Le us. Seigneur va nous rencontrer. That we have a touch of the Father in our lives. Nous avions le toucher de notre Père dans nos vies. Today is Father's Day. Aujourd'hui, c'est le jour des pères. And all fathers in the house, happy Father's À Day. tous les pères dans la maison, Hallelujah. joyeux jour. See, without father figure in your life, Sans un père dans ta vie, your life will not have a shape and direction. ta vie ne sera pas à dessiner et ta vie n'aura pas une direction. Investigate properly. Investis de manière, investis proprement. Go and check those who did not grow up with their father. They didn't have father figure in their lives. Regarde à ceux-là qui n'ont pas eu de père et qui n'ont pas eu une Check figure very well paternelle with dans those leur who vie. grew up with father figure in their Et lives. regarde à ceux qui ont grandi avec une figure There's paternelle dans leur something vie. that is always missing. Il y a quelque chose qui en manque chez eux. There is something that is always absent. Il y a quelque chose qui manque toujours chez eux. So if you grew up with your father, Si tu as grandi avec ton père and you have the privilege of your father being part of your life, et tu as eu le privilège que ton père soit partie de ta you vie, should thank God and be grateful to et the tu Lord. dois dire merci à Dieu. Et lui Hallelujah. être reconnaissant. Alléluia. Our topic this morning, Notre sujet de ce matin, God's kingdom le royaume de and Dieu responsibilities of fathers. et la responsabilité des pères. God's kingdom Le royaume de Dieu and the responsibilities of fathers. et la responsabilité des pères. But before we proceed, Et avant que nous I n'entrions en want us to do profondeur, one thing. j'aimerais vous poser une question. I want us, all of us, we are going to be on our feet. Nous tous, nous allons nous tenir sur nos pieds. Wherever you are following us from, Même de l'endroit auquel tu nous suis, I want you to be on your feet. j'aimerais que tu puisses te tenir sur tes We are pieds. going to clap for the father of Nous all allions fathers. applaudir pour les pères des pères. Amen. Amen. The father of all fathers. Le père de tous les pères. Without that father, Sans ce no père, any other father will exist. aucun père n'allait exister. Without that father, Sans ce père, no any other father can come into reality. aucun père ne viendra en It's réalité. because that father existed. Sans l'existence de ce Through père, him, à travers he lui, now produced other il fathers. a produit les autres pères. That is why you are here today. Raison pour laquelle tu es ici ce So we matin. are going to be on our feet Donc nous allions nous tenir sur nos as we pieds. clap for God. Nous allions applaudir As pour le we Seigneur. clap for Et God. nous allions applaudir Clap for God. Peux-tu The applaudir pour father Dieu? of all fathers. Peux-tu applaudir pour The Dieu? father of all. The father of the family.
Please have your seat, please. Asseyez-vous s'il vous plaît. Because without him, Parce que sans lui, every other fathers, le restant des pères, they are charlatan. ils sont des... It's not important. Ils ne sont pas importants. He is the beginning of all fathers. Il est le commencement de tous les pères. And any father that does not connect himself to this father Et tout père qui ne s'est pas connecté à ses pères can never find a purpose for existing as a father. N'aura pas un dessein afin d'exister comme étant un père. Until you connect yourself Jusqu'à ce que tu ne puisses te connecter to the father au père of all fathers, de tous les where pères. your origin came from. De là où ton origine dérive. Every existence Chaque existence is waste. est perdue, est Alléluia. gaspillée. Amen. We want to also celebrate all the fathers who are here tonight, Nous this voudrions morning. célébrer tous les pères qui sont ici. Clap for the fathers. Et applaudissez pour le père. Amen. Ici. Amen. Clap for them. Applaudissez pour eux. It's easy to be a father. C'est le jour des pères aujourd'hui. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. If you are here, when you live here, you need to go and celebrate your fathers. Si tu es ici, tu dois, à la fin, tu dois aller célébrer ton père. And when you go home, celebrate them. Lorsque tu iras, lorsque tu repartiras par les célébrer, Take them out. tu les fais sortir. Hallelujah. Amen. If you cannot take them out, do something special. Si tu ne peux pas les faire sortir, fais quelque chose de They spécial. are very important in your life. Ils sont vraiment importants dans ta vie. Hallelujah. Amen. So if you have not done anything before you came here this morning, Si tu n'as rien fait avant de venir ici ce all matin, following us online, do something for the fathers. même ceux qui nous suivent en lui, fais quelque chose pour ton père. Because without the fathers, Parce que sans le père, every other thing will not exist. toute chose n'allait pas exister. Everything started from the fathers. Tout a commencé par le père. Everything originated from the fathers. Tout a commencé, a pris l'origine du père. And that's why we celebrated the fathers of all fathers. Raison pour laquelle nous célébrons le père de tous les He's pères. the father of the nations. C'est le père des nations. He's the father of all families. C'est le père de toutes les familles. He's the father of all homes. C'est le père de tous les foyers. Everything came from him. Tout est venu de lui. And this morning we want to go as we just check who is the father. Donc aujourd'hui nous voudrions aller What are the rules of a father? à quel est le rôle des pères. What are the responsibilities of a father? Quelle est la What are responsabilité the des pères. divine tasks of a father? Les tâches des pères. What is fatherhood all about? Quelle est l'importance du père It's dans la not vie. just, you see, there are many fathers out there, Il y a beaucoup de pères là dehors. all in the name of father, Tous portent le nom du père. but many are not father. Mais beaucoup ne sont pas des pères. Amen. Amen. Many are not fathers. Beaucoup ne sont pas des pères. Even in our nation, Même dans nos nations, there are many who they say they are fathers, but they are il y a not beaucoup qui fathers. disent qu'ils sont des pères, mais ils ne le sont pas. They are problem. Ils sont des problèmes. You can have a father who is a problem to your life. Tu peux avoir un père qui est un problème pour ta vie. Because anything that you will become and be in life, Parce que tout ce que tu deviendras dans la vie it will flow from your father. dérivera ou coulera de ton père. And many fathers have planted negative life upon their children. Et beaucoup de pères pompent des vies négatives dans la vie de leurs Many enfants. fathers have given their children a negative and wrong foundation, Beaucoup de pères donnent une fondation négative et une mauvaise fondation à leurs enfants. so that their children grow up to suffer. Afin que leurs enfants puissent grandir et souffrir. So that their children grow to suffer for their consequences of what they have done. Et les enfants grandissent et souffrent des conséquences de ce qu'eux, ils ont eu à faire. The kind of father God is talking about. Ce n'est pas ce genre de père que Dieu entend Kingdom ici. fathers. Le père des royaumes. They will provide a legacy. Ils vont pouvoir un They will héritage. provide a direction. Ils vont pouvoir une They will direction. provide a pathway. Ils vont pouvoir They chart a pathway for their children. un chemin. Ils tracent un chemin pour They les enfants. clear the way for their children. Ils nettoient le chemin pour leurs They enfants. remove obstacles for their Ils children. enlèvent les obstacles So pour leurs that enfants. when their children come, they come and pass through. Donc lorsque leurs enfants passent, ils Without viennent any passer difficulty. à travers ce chemin sans difficulté And any et challenges. sans défi. See, most of the things you are struggling today, Et beaucoup de choses que nous some sommes en of train de them, nous if battre avec your fathers aujourd'hui. have settled them, Et ces choses, si le Père even avait some of the établi cela, things you are struggling today, et même les péchés, certains if péchés your que tu es en train fathers de have settled débattre, them, et si ton Père avait géré cela, you will just be walking tu seras and en just train de be marcher running seulement without know anything, et sans rien. because the hindrances, obstacles have been removed. Parce que
les obstacles ont été enlevés. So as we go through this topic today, Donc, comme nous entrons dans our prayer is ce that message God will d'aujourd'hui, transform many fathers je prie que Dieu puisse transformer beaucoup de pères in this generation. dans cette génération. God will raise for us many fathers, Que Dieu puisse susciter beaucoup even de in pères. our nation in Nigeria. Que ça soit même dans notre nation ici au We Nigeria. have fathers in this nation. Nous avions des pères dans cette nation. What this nation is going through, we wouldn't have been going through. What this nation is going through, Ce que cette nation est en train de traverser, we wouldn't have been going through. nous n'allions pas traverser cela. How many years now people are suffering? À combien des années déjà que les gens souffrent? Insecurity, Il y a de l'insécurité. hunger in the land. Il y a la faim. There is no father in his right sense. Il n'y a pas de père dans In leur his right sens. sense. Dans le sens, We see his children dans le suffering. sens normal. We see his children suffering. Tu vois tes enfants souffrir And we not do something about it. et tu ne peux rien faire le concernant. Most times, even when you go out as a father, De temps en temps, lorsque tu sors en tant que père, some of us now become fathers. Amen. certains de nous sont devenus pères. Amen. Amen. Even when you buy something, Même even si tu when you, achètes quelque when chose you eat alone, later you remember that you have children in the house. et que tu manges à seul, tu vas te rappeler que tu as des enfants. There à are la some maison. people in the house. Il y a des gens qui se trouvent When you chez are toi. coming back home, Lorsque tu rentres, at least you have something to say. Take this one. tu as quelque chose afin de donner. You Prends have something to ceci. say. Take this one. Tu dois venir afin de dire, prends But ceci. the kind of fathers, we don't have fathers in this nation. Nous n'avons pas de pères dans cette They are nation. only selfish fathers Ils sont des pères who égoïstes are concerned about themselves. qui sont concernés d'eux-mêmes. Fathers are not concerned themselves. Les pères ne About sont pas themselves. concernés d'eux. Fathers live a sacrificial life. Les pères vivent une vie de sacrifice. Fathers sacrifice for others. Le père sacrifie pour les autres. Fathers sacrifice for the betterment of the family. Le père sacrifie pour la bonne marche ou la bonne conduite de la Fathers famille. sacrifice for the betterment of the nations. Le père sacrifie pour le bon de la nation. So fathers sacrifice. Donc le père sacrifie. Sacrifice everything. Il sacrifie tout. Sacrifice his time. Il sacrifie son temps. Sacrifice his money. Il sacrifie son argent. Sacrifice his strength. Il sacrifie He ses can go choix. on any length. Any length. il- Can go at far as Ok, whatever il it peut is, aller aussi loin. so that his family can go right. Il peut aller loin afin que sa famille Both puisse physically, très bien marcher physiquement, spiritually, spirituellement And physically. et physiquement. So God is looking for fathers in this generation Donc Dieu cherche des pères dans cette génération who will arise, qui vont se lever, who will clear the way qui vont nettoyer la voie for their children. pour leurs enfants. We have wicked fathers in this, Nous this avions nation. des mauvais pères dans cette They nation. have plunged us into problems. Ils nous ont plongés dans des problèmes. Before Nigeria will recover Avant que le Nigeria ne from puisse se the mess recouvrir that we are now, de toutes ces saletés que nous avions it will maintenant, take the grace of God cela demandera la main de and the Dieu help of God. et l'aide de Dieu. Because we have fathers who are not fathers, Parce que nous avions des pères qui ne sont pas des who pères, are not interested in the children, qui ne sont pas intéressés des who enfants, are not interested in the people. qui ne sont pas intéressés des gens. They're only concerned about themselves. Ils ne sont concernés que Who is the d'eux-mêmes. father? Qui est le The père? father is one who established Le père est celui qui établit a household, une or maisonnée. who is the head of a family. Il est la tête de la famille. A father is the one who gives his life. Le père est celui qui donne sa vie. He gives his life. Il donne sa vie. And that's why we celebrated C'est la raison pour laquelle nous le the célébrons. father of all fathers, Le père de tous les pères, Jesus. Jésus. He gave. Il a donné. He gave. Il a donné. The Bible says, La Bible dit, for God so loved the world. Dieu a tant aimé le And he monde. did what? Qu'est-ce qu'il a fait? He did what? Qu'est-ce qu'il a He fait? gave. Il a He donné. gave. Il a For donné. God so loved the world. And he gave. Il a donné. Fathers give. Le père donne. Fathers are always giving. Les pères sont toujours en train de donner. So if you are a father here, Donc si tu es un père ici, I want you to know that you are always giving. j'aimerais que tu puisses savoir que tu vas toujours Don't donner. say, I gave yesterday, I've been giving. And you, what will you give? J'étais toujours en train de donner, je donne, mais toi, qu'est-ce que tu as donné? That as a father, it's your responsibility to give. Comme père, c'est ta responsabilité de No donner. matter whether the thing is, you know that it is my responsibility. I must give. Quel que soit ce qui va se passer, c'est ta responsabilité de You donner. must give your life first. Tu dois donner ta vie premièrement. Give everything that you have. Donner tout ce que tu as. If
it means you die. Cela signifie même Die mourir. for the sake of your family. Tu mourras pour la cause de ta Because famille. we have to follow the example of Jesus. Parce que nous devons suivre As l'exemple de fathers. Jésus comme des For pères. God so loved the world. Car Dieu a tant And aimé he le monde gave. et il a He donné. gave his life Il a donné sa for the vie redemption of the world. pour la rédemption du monde. So if as a father, Comme étant you un are père, reserving yourself, si tu te sers, and you are not following the model of Jesus. tu ne suis pas le modèle qui est Jésus. You are not following the example of Tu Jesus. ne suis pas l'exemple qui est Fathers Jésus. are called to give their lives. Les pères sont appelés à donner leur vie. They are called to give their lives. Ils sont appelés à donner leur They are vie. called to offer their lives. Ils sont appelés à offrir Because leur vie. without the offering of your life, Parce que sans offrir ta you vie, cannot create life tu ne peux créer une in vie the lives of the children, dans la vie des in the enfants, lives of the dans generation. la vie d'une And that is génération. what is happening today. Et c'est ce qui se passe Many don't aujourd'hui. want to give their life. Beaucoup ne veulent pas donner leur As vie. a result, because they don't want to give their life, Parce qu'ils ne veulent pas donner leur vie. life is not being created La vie n'est pas créée in the generation dans la and génération, in the children. dans les enfants. There must be sacrifice. Il devait y avoir un It's as you sacrifice. sacrifice. Un sacrifice. Life is being transplanted La vie est transplantée in the next generation, à une in génération the life of prochaine, your children. dans la vie de tes So enfants. many parents are not willing to sacrifice. Donc- Many fathers are not willing to sacrifice. Donc beaucoup de parents et beaucoup de pères ne sont pas volontiers à faire de se So sacrifier. nothing is happening in the life of their children. Donc rien ne se passe dans la vie de leurs enfants. If you're a father here this morning, Si tu es un père ici ce you're matin, a father following us, est-ce que les pères sont en train de nous suivre? check your life. How much have you sacrificed for your children? Plonge-toi dans ta vie et regarde combien de fois tu t'es sacrifié pour ta famille. You cannot be expecting great things to happen in the life of your children spiritually while you have not sacrificed. Tu ne peux espérer quelque chose de grand, de manière spirituelle dans la vie de tes enfants si tu ne t'es pas sacrifié. You cannot be expecting great things to happen in the life of your children physically in the academics when you have not sacrificed. Tu ne peux pas espérer quelque chose dans la vie de tes enfants de manière physique, académique si tu ne t'es pas How many sacrifié. times have you sacrificed on your knees? Combien de fois t'es-tu sacrifié Spend nights and say, Lord, sur tes genoux? this child must go right. This child must go right. Cet enfant doit aller de manière droite. He must go right spiritually. Il doit aller de manière droite. He must go right academically. Il doit aller de manière droite. No, he académiquement. must go right. He must go right Il maritally. doit aller de manière droite dans son It mariage. was the founding leader of our ministry, C'est le fondateur de notre ministère, Professor Zachariah Tifomon. le professeur Zachary Tefomon. He says, before he died, Il disait avant de he mourir, said, don't worry about my children. ne vous souciez pas de mes enfants. They will go right. Ils iront sur le... I have entered 80 years of their life. Je suis entré à 80 ans de leur vie. That's a man who, he said he has entered 80 years of their life. Settled from age 1 right to 80 years and came out. So from now to 80 years, everything is already settled. Donc il est entré dans la vie de leurs enfants, de ses enfants à partir de 1 an jusqu'à 80 ans. Il est entré et il a établi tout pour eux. So everything, don't worry about my children. They will go right. Ne vous souciez pas de mes enfants, ils iront sur une bonne voie. And today, go and check his children. Et aujourd'hui, pas voir ses enfants. They are all going right. Ils sont tous sur, Spiritually, ils they sont are tous going droits. right. Spirituellement, ils sont droits. Financially, they are going right. Financièrement, ils sont droits. Maritally, they are going right. Dans leur mariage, ils sont sur une bonne voie. Because the father sacrificed his life. Parce que le père a sacrifié sa vie. The father gave his life Parce que le père a donné sa vie. so that the next generation will go right. Afin que la génération suivante We puisse will aller lose the droit. generation if we don't have fathers who will give their life. Nous allions perdre la génération prochaine si nous n'avions pas de God pères qui is se looking for sacrifient. fathers who will give their lives, Dieu est en train de chercher des pères qui vont se who sacrifier, will not spare their life, qui ne vont pas détruire leur vie, who will give everything, qui vont donner tout, to make sure afin de that se their children rassurer go right. que leurs enfants sont sur une So bonne voie. fathers give life. Donc le père donne la vie. Father procreate life Donc le père procrée la vie in the people, en des gens, in the children, en des enfants, in the generation. dans une génération. Because of one man, À cause d'un seul homme, death la mort entered this world. est entrée dans ce monde. Because of one father. À cause d'un seul père. Who is that man? Qui est cet homme? Eh? Adam. Adam. One father, one mistake. Un père. One. Un père. Une seule erreur. Une seule erreur. All that you are seeing today came from one mistake. Et tout ce que nous voyons aujourd'hui est venu d'une seule erreur. See, the mistake of a father is planted in his generation.
l'erreur du père s'implante dans la génération It's not even suivante. the mother. The Ce n'est pas mistake of seulement the la father maman. is planted in his generation. L'erreur du père est plantée en When une the father génération. miss it, it's not him. Si le père manque à cela, ce n'est pas seulement lui. The whole generation miss it. La génération entière manque à cela. And go and check the Bible. Et allez regarder dans la Bible. Every time any father make mistake, À toute circonstance où un père it affects, commet une erreur, it affects the whole generation. cela affecte une génération entière. One man. Un homme. Go and look at Abraham. Regardez Abraham. Abraham represents two things. Abraham représente des Two choses. things. Deux choses. Abraham represents the blessings of God. The blessings of God. Abraham représente la bénédiction de To Dieu the generation today, à travers la génération because aujourd'hui. he was the right kind of father. Parce qu'il était un bon genre de père. And God said, because of you, Dieu dit à cause de I toi, will bless your generation. je veux bénir ta génération. Anybody who curses your generation, I will curse them. Celui qui maudira ta génération, je veux le maudire. Abraham, because of his life, he established the blessings of God in his line. Donc Abraham, à cause de la bénédiction de Dieu dans sa vie, a établi cela And today, dans son lien. you and I are enjoying that blessing. Raison pour laquelle toi et moi jouissons de We are cela. singing, Abraham, blessings are mine. Abi? Abraham, blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Abraham, blessings are mine. Amen. Amen. We are spiritual descendants of Abraham Donc nous sommes des enfants spirituels, des descendants spirituels d'Abraham. because his life became a gate for blessing for generations. Parce que sa vie est devenue une bénédiction pour des générations. And that same Abraham too. Et ce même Abraham, There was a mistake. il y avait une erreur. Who know that mistake? Qui connaît cette erreur? Huh? Ishmaelites. Amen. Ismaël. One mistake Une seule brought erreur. enemies. Enemies in generation that have not ceased. Donc des ennemis dans une génération They're in our qui ne neck finit like pas. this. Anywhere you go around now, Partout où tu pars maintenant, you must face that problem. tu dois faire face à ce Every problème. nation. À chaque nation. What are we trying to establish? Qu'est-ce que nous essayons d'établir? When a father makes a mistake, Lorsqu'un père commet une erreur, that mistake, he establishes it in his life. cela sera établi dans sa So génération. God is looking for fathers who establish the blessings of God and the kingdom of God in their families. Donc Dieu cherche des pères qui vont établir la bénédiction, établir le royaume de Dieu God is dans looking leur for fathers génération. who establish the kingdom of God in the nations. Donc Dieu cherche les pères qui vont établir son royaume dans les nations. Hallelujah. Amen. Will you be one of them? Seras-tu l'un d'eux? Will you be one of those fathers? Seras-tu l'un de ces pères? Fathers are spiritual leaders. Les pères sont des leaders spirituels. Fathers are spiritual leaders. Donc les pères sont des leaders spirituels. Fathers has godly vision, Donc les pères ont la vision de Dieu, godly values, les valeurs de Dieu, godly goals les buts de Dieu for their generation. pour leur génération. I say, Father, do you have a goal for your generation? En tant que père, as-tu un you- but pour ta Do you have génération? goal for your children? As-tu un but pour ta génération, pour tes enfants? Do you have vision for the kind of life that you want your children to live? As-tu une vision du genre de vie que tu aimerais que tes enfants puissent vivre? If you don't have that vision, Si you tu must n'as- live out that vision. Si tu n'as pas cette vision, tu dois It's not just by appliquer saying cela. it. Pas seulement en le disant. Because we have many fathers who say, yeah, go like this. Nous avions beaucoup de pères qui disent, je pars ainsi. Why them, they are going like this. Et ils partent ainsi. They're saying, go like this, but they are going Pars like ainsi, this. pars ainsi, mais eux, ils partent ainsi. You must be the custodian of the vision. The custodian, the carrier. Ok, tu dois être le porteur de cette vision. The children must see it Donc les enfants doivent voir cela. written in your life, Cela être écrit dans ta vie. written in the way you live every day. Écrit dans la manière dont tu vis chaque Then jour. they know that your life has become a gate Et ils savent que ta vie est devenue un portail. and they follow. Et afin qu'ils puissent suivre. It's not just say, hey, do like this. Pas seulement dire fais ainsi. Why you are not doing? Et pendant que toi tu ne le fais pas.
What is the godly vision for your family? Quelle est la vision de Dieu pour ta famille? What is the godly values you have for your family? Quelles sont les valeurs de Dieu que tu as pour ta famille? What is the godly goals you have for your family? Quels sont les buts de Dieu que tu as pour ta famille? Fathers pursue God. Les pères poursuivent Dieu. Fathers pursue God. Les pères poursuivent Dieu. Fathers seek God. Les pères cherchent Dieu. Fathers seek God for Les- their children. Les pères cherchent Dieu pour leurs enfants. Fathers seek God for their generation. Les pères cherchent Dieu pour leur génération. It's unfortunate that many fathers are not seeking God for their children. Malheureusement, beaucoup de pères ne le font pas pour leur génération. Even the school that your children go, Même l'école que tes enfants partent, even where they will live, même là où tu vas vivre, even where they will, when they will get married, même là où ils vont vivre, là où ils vont se the marier, kind of person they will get married to. le genre de personnes auxquelles ils vont se marier. You have fathers, they settle those things. You just go, you just see things. That's why you see some people, things are going, just going, go and investigate. They have people who have settled things on their behalf. Donc, si nous avions des pères qui font cela, nous allions avoir des enfants auxquels tu vas voir dans leur vie, tout est en train d'aller de mieux en mieux dans leur vie. You see some children, they just finish school, you just see them get scholarship. Donc, tu vas voir certains enfants, ils ont juste fini le secondaire, ils vont avoir Some people des just bourses. take them. Des gens les prennent. As they are finishing, on say, okay, come. Lorsqu'ils vont finir, on va leur dire venez, venez, venez. You just see there's something that have paved way for them. Donc, tu vas voir qu'il y a un chemin qui est dégagé pour eux. Because they are fathers who have paid the price. Parce que leurs pères ont cultivé cela déjà pour eux. They seek God Chercher Dieu. daily for their children. Ils cherchent Dieu de manière They quotidienne bless pour their leurs children enfants. every day. Ils bénissent leurs enfants tous les jours. Many fathers don't bless their children. Beaucoup des enfants ne bénissent pas leurs enfants. See, it's a responsibility of every father. As your child goes out every day, you lay your hand and say, "The Lord bless you." C'est ta responsabilité en tant que père. You don't know what that is De doing. bénir tes It's enfants not just chaque jour. religion. The Lord bless you. Ce n'est pas l'autre. Dis seulement que Dieu puisse te The bénir. Lord favor you. Que le Seigneur puisse t'accorder sa The Lord faveur. turn His face to shine on you this day. Que la face de Dieu puisse briller sur toi. And the Lord protect you from all evil. Que Dieu puisse te protéger de tout mal. You don't know what you are doing. Tu ne sais pas ce que tu es en You train are de faire. shaping the life of that child. Tu es en train de dessiner la vie de cet enfant. When the child goes out, something surrounds that child. Donc, lorsque l'enfant sort, qu'il y a quelque chose autour de When l'enfant. that child goes out, that child is blessed. Lorsque cet enfant sort, il est béni. When that child goes out, something unusual happens to him. Lorsque cet enfant sort, quelque chose d'inhabituel se passe. Because as you lay your hands on that child, Parce que tu es en train you are shaping that child's life. en imposant ta main sur l'enfant, tu es en train de dessiner la vie de l'enfant. Many don't have that time. They don't have that time Beaucoup n'ont pas ce temps to seek God for their children. de chercher Dieu pour leurs enfants. Fathers are pastors. Les pères sont des pasteurs. They are pastors. Ce sont des pasteurs. They are priests Ils sont des prêtres of their home. de leur foyer. Pastor your children. Sois le pasteur de tes enfants. It's unfortunate that many fathers have left the pastoring for teachers. Many fathers have left their children pastoring of their children for the teachers. Beaucoup des parents ont abandonné leurs enfants et que c'est les anciens qui le font à leur place. Teachers in school, Les anciens à l'école, teachers in the church. les anciens à l'église. They have left their responsibility for teachers. Donc ils ont abandonné leur responsabilité aux enseignants. They don't have time. Ils n'ont pas le temps. They don't have time. Ils n'ont pas le temps. Hallelujah. Amen. Father serves as an example. Le père sert comme un exemple. We are to be examples. Nous devons être des exemples. Examples to the children. L'exemple pour les enfants. You see, one thing with children learn very fast. Une chose avec les enfants est qu'ils apprennent vite. Children don't learn by just speaking. Les enfants apprennent juste avec le parler. Children learn by action. Les enfants n'apprennent pas seulement avec le parler, mais par les actions également. When the child is always seeing the father praying. Lorsque l'enfant voit le père toujours en train de prier, Each time he stumbles on his side, see him praying. tout le temps, il te voit en train de prier. Each time he comes, he see the father reading. Il voit tout le temps qu'il rentre, il voit son père en train de lire. There's something he's seeing there. Il y a quelque chose en lui. Each time
the father talks to him, he sees. Tout le temps que son père lui parle, il voit. Each time the father talks to the mother, he sees. À tout moment auquel le père parle à la mère, il voit cela. He's indirectly discipling that child. Il est en train de faire de cet enfant disciple de manière indirecte. The way he see the father talk to the mother, La manière auquel il voit son père en train de parler à la mère, is the way he's going to treat his wife. et c'est la même manière qu'il va traiter sa femme. If the father treat the wife badly, Si le père a maltraité sa femme, the son is going to do the same. l'enfant fera la même chose. And that's why they say, if you really want to get married, go and check the father, either of the guy who is getting married. Check the family. Check what kind of parent. When you see them, you can ascertain the kind of person you are getting married. Raison pour laquelle on dit que lorsque tu veux te marier, pars voir le père de la famille et regarde la manière auquel il traite sa femme. And I've seen it several times that when people want to get married, the first thing they go and do, they go and investigate his family. Donc j'ai vu cela à plusieurs reprises, que beaucoup de gens, lorsqu'ils veulent se marier, ils partent faire des investigations dans leur belle famille. I've seen many places when the people come say, if it's that family is going to, don't marry you. Though the boy might be good, but they say, don't marry. Donc on va dire, his family is not good. Donc cette famille, si tu veux te marier à cette famille n'est pas bonne. L'enfant peut être bien, mais le père, la famille. Because that thing that the father exhibited negatively, the son will exhibit. Parce que ce que le père était en train de faire de manière négative sera en l'enfant. Fathers. Les pères. Fathers. Les pères. Fathers. Les pères. What are you doing for your child? How are you being an example for the child? Qu'est-ce que tu es en train de faire à tes enfants? Quel exemple es-tu en train de pouvoir pour tes enfants? There's a story of one man of God, a missionary. Il y a l'histoire d'un homme de Dieu, un missionnaire, Goes out every morning qui sort tous les matins at a close place to kneel down to pray. dans un endroit secret afin de s'agenouiller et prier. So each time he goes there, the son sees him. Donc à chaque fois où il parle, l'enfant le voit. So the father died. Le père est mort. He's no longer going there again. He's no longer going to that spot again. Il ne part plus là-bas. The son wakes up in the morning. L'enfant se lève le matin. And goes there. Il part là. And kneel down. Il s'agenouille. And pray. Et il prie. Do you think that the God of the father will not visit him? Tu penses que le père de ce père ne va pas le visiter? He will visit him. Il va le visiter. Where did Jacob encounter God? Où est-ce que Jacob avait rencontré Dieu? Où? Where did he encounter God? Où a-t-il rencontré He Dieu? encountered God in a place where his fathers, not even Isaac, his fathers have passed, have made a covenant with God and established an altar there. Donc il avait rencontré Dieu là où ses pères avaient fait une alliance avec Dieu. After many years, Jacob Après was beaucoup running. d'années, Jacob était en train de fuir. And he lay down there. Il s'est couché là. And he said, I saw Et il a dit, j'ai vu. angels going up and coming down. J'ai vu un ange monter et descendre. And I said, Et j'ai dit, I am in the very presence of God. je suis en la présence de Dieu. I never knew. Et je ne le savais pas. Something has happened long ago, many years, Quelque chose s'est passé des années passées with Abraham. avec Abraham. Do we have fathers who will build altars for their children for generations so that when they come, they will encounter God? Avons-nous des pères qui vont bâtir ou faire quelque chose pour les enfants de sorte que des années après, les enfants puissent en bénéficier? You pollute your generation with negative lifestyle. Ou peut-être des pères qui polluent leur génération avec des choses négatives. Negative way of life. Une manière négative de So that you vivre. make it difficult for your children to penetrate God. Et de sorte que tu rends cela difficile à tes enfants de pénétrer That's Dieu. why as a child, if you are growing up and you have such fathers, if you don't break through from them, it will be difficult to make progress. Comme enfant, si tu grandis et que tu as ce genre de père et que tu ne fais pas de percer, cela te sera Their difficile limitations d'entrer. will continue to pull you back. Il y a des choses qui vont toujours te retenir. Their problems will continue to pull you back. Il y a des problèmes qui vont toujours continuer à te retenir. You must disconnect Tu dois te déconnecter. if you have such kind of fathers. Si tu as ce genre de père, Fathers are reference points. les pères sont une référence. They are reference points. They say, look Ils at sont me. des points de référence. Let's do it how daddy is doing it. Fais de la manière dont papa est en train de faire. I was asking one of those young men some years back, Je demandais à un jeune homme des années passées, and I told him, je lui ai dit, if now si maintenant you are to be a father, tu dois être un père, will your children be proud of you? tes enfants seront fiers de toi. The guy looked at himself. Il s'est regardé. And he said, no.
Il dit non. I say, you see? J'ai dit, tu vois, So even your children will not be proud of you même tes enfants ne seront pas fiers de toi. because of your life. À cause de la vie, God is looking for fathers donc Dieu est en train de chercher des who pères will be reference points à qui seront un point de for all their repère household, pour toute la maison. spiritual children, Des enfants and spirituels their generation. pour leur génération. Fathers are loving. Fathers are loving. Les pères sont aimables ou aimants. Fathers are compassionate. Les pères sont compassionnants. Many fathers are not loving. Beaucoup de pères n'aiment pas. They think it's by a father. Ils, Those fathers have very strong hand. ils pensent que c'est par le poing et le coup de poing. Everything they land you slap. Fiam. Toutes choses on te gifle. And I don't do like why don't you do like this? Fais ainsi, fais ainsi. No, see they have big voice, they have big hand, Ah, big eyes like my own. Amen. So Ils ont des gros yeux avec des mains, des grosses mains. they think it's by strength. Ils pensent que c'est par la force. It's not by strength. Ce n'est pas par la force. It's by love. C'est par By amour. C'est par amour. Father loves. Par amour. They love. Ils aiment. They build their home through love. Ils bâtissent leur maison à travers l'amour. They build their children through love. Ils bâtissent leurs enfants à travers l'amour. It's not through anger. Ce n'est pas à travers la colère. You will scatter your children. Tu vas détruire tes enfants. Scatter the generation. Tu vas détruire la But you will génération. push your children to the wall. Tu vas pousser tes enfants au monde. If you use anger, Lorsque tu utilises la force. colère, lorsque tu utilises la you force, lose your children. tu vas perdre tes enfants. Use your generation. Tu vas perdre ta génération. Fathers love. Les pères aiment. There's time of discipline. Il y a un temps de discipline. That one is there. Ce temps est là. And don't discipline from anger. On ne discipline pas de la colère. Dans But la colère. many fathers use anger to discipline the children. Beaucoup des enfants utilisent la colère afin de discipliner les If enfants. you use anger to discipline them, the children will not learn. Lorsque tu utilises la colère, les enfants ne vont pas apprendre. Use love, Utilise l'amour. they will learn. Ils vont apprendre. Use love, Utilise they will l'amour. go right. Ils iront sur le bon chemin. Even in that discipline, you use love to discipline them. Même dans cet amour, utilise l'amour pour les So discipliner. many parents don't understand that you can discipline your child from love. Beaucoup de parents ne comprennent pas que tu peux discipliner tes enfants à partir de l'amour. That child will be corrected. Cet enfant sera But when corrigé. you use anger, Lorsque tu utilises la even colère, spiritually, même the spirituellement, child will hate you. l'enfant va te haïr. We used to have a boy here in this place. Nous avions l'habitude d'avoir un enfant ici. Some of you will know him, T-Boy. Certains, son nom c'est Triumph. T-Boy. Son nom c'est Triomphe. Those days where, what's his name now? Strong man. Nous avions eu un homme qu'on appelait homme fort. Amen. Amen. Those of you know strong man. You know him. Certains le connaissent. He L'homme will fort. beat the boy. Il He va beat the boy. frapper l'enfant. And the boy do anything, we beat him. Si l'enfant fait quelque chose, je vais le frapper. But the more he beat the boy, De plus il frappait the l'enfant, more the boy disrespects him. de plus l'enfant lui manque du respect. The more the boy hates him. De plus l'enfant le haït. The more the boy does not like him. De plus l'enfant ne l'aime pas. But we also have Brother Emmanuel. Nous avions également le frère Emmanuel. Emmanuel Raphael. Emmanuel Raphaël. Emmanuel Raphael also beats the boy. Emmanuel Raphaël également But they are frappe two different l'enfant. things. Mais ils sont deux choses différentes. Emmanuel Raphael does it with love. Emmanuel le frappe avec amour. If Emmanuel say, hey, the boy will hear. Si Emmanuel dit, hey, l'enfant va écouter. There is a reference fear Il y a, for Emmanuel. il y a une peur en lui pour Emmanuel. But the other one does it with force. L'autre le fait avec force. And nothing is produced. Donc rien ne se produit. Rather, violence, rebellion is produced in the heart of the boy. Et au lieu de cela, c'est la rébellion, la violence qui se produit dans le cœur de l'enfant. Fathers, Les pères, they are loving people, ils sont des gens aimants. compassionate people. Ce sont des gens qui ont Fathers la are compassion. faithful providers. Les pères sont des pourvoyeurs fidèles. Fathers nourish their household. Le père nourrit sa maison. Physically, spiritually, they nourish. Physiquement et spirituellement, il les nourrit. They nourish their children. Il nourrit leurs enfants. They also nourish them Ils se nourrissent eux-mêmes, physically. physiquement. Amen. Amen. They nourish them. Ils les nourrissent. Apart from the spiritual nourishment, Sans la nourriture spirituelle, ils se nourrissent. they also nourish them. Ils les nourrissent également.
physically by providing. physiquement. Father is a strong protector. Le père est une protection forte. Protect his family Il protège sa famille from evil. du mal. Fathers see ahead. Le père voit de loin. Fathers have eyes to see what the children cannot see. Le père a des yeux afin de voir ce que les enfants ne Fathers peuvent go voir. ahead and make provisions. Donc le père part de l'avant et prévoit de la Even provision. before that thing happens, Même avant que la chose ne puisse se passer. you will not know what your father is going through. Donc tu ne sais pas ce que ton père est en train de traverser. You don't know the arrows, the knife that has pierced inside his body. Tu ne sais pas ce qu'il subit dans le silence. But he has gone ahead to protect you, Mais il est allé de l'avant afin de te to protéger. safeguard your life, Afin de garder to ta vie. safeguard your future. Afin de garder ton futur. Fathers protect their family. Les pères protègent leur famille. Fathers protect the next Les generation pères protègent la génération suivante. to come. Fathers are teachers. Les pères sont des enseignants. Fathers are instructors. Les pères sont des instructeurs. Fathers are trainers. Les pères sont des formateurs. Teach their children. Ils enseignent leurs enfants. They instruct their children. Ils instruisent leurs They enfants. train their children. Ils forment leurs enfants. The best school you can go to is not this school, the normal school you are going to. La meilleure école n'est pas ce que tu es en train d'aller. It's the school of your father. C'est l'école de ton père. But it's unfortunate that many fathers, Mais malheureusement que beaucoup de pères, they are not teaching, ils n'enseignent pas. they are not instructing. Ils n'instruisent pas. That's why we are having what we are having in the society. Raison pour laquelle nous avions ce que nous avions dans la société. Fathers are compassionate. Les pères ont la compassion. Fathers are compassionate. Les pères ont la compassion. Fathers never give up on their children. Les pères n'abandonnent pas pour leurs No enfants. matter how bad they are. Quel que soit No matter how mauvais wicked they ils are. sont, quel que soit mauvais ils sont, Many fathers, they say, look ou at this méchants one. ils sont, Look, they use mouth and finish the children. ils utilisent la bouche afin de Can finir anything les good enfants. come out from this one again? Est-ce que quelque chose de bien va sortir de Nothing celui-là? good will come out from this one again. No. Rien de bon ne va sortir de celui-là. This one, his life has ended. Celui-ci, sa vie est finie, This one est is not, terminée. it's not like me. Il n'est pas comme moi. You have agreed. You have agreed Tu es d'accord. and waste the life of that child. Et tu es d'accord afin de gaspiller la We vie saw de it from l'enfant. the life of the prodigal son. Nous avons vu à travers la vie de l'enfant prodige. Did the father give up? Est-ce que le père a abandonné? We saw in that scripture that in spite of what this son does, from the day that the son was coming back home, Nous avions vu que avec ce que l'enfant a fait le jour auquel il rentrait, the Bible said then his father saw him from afar. donc la Bible dit que son père l'a vu de loin. Is it a coincidence? It was not a coincidence. Ce n'était pas de la coïncidence. It means every day the father will sit down on the door there waiting. Hey, maybe he's coming back today. Donc chaque jour son père est assis et regarde droit. Est-ce que mon fils va rentrer? And is ready to accept him. Et il est prêt afin de l'accepter. Fathers don't give up on their children. Les pères n'abandonnent jamais pour leurs No enfants. matter how your child is bad, Quel que soit never give up on him. quel que soit le mauvais, quelle que soit la manière dont ton enfant est mauvais, n'abandonne jamais. When you give up your child in your heart, you have lost that child forever. Lorsque tu abandonnes dans ton cœur l'enfant, ton enfant sera perdu. Many fathers don't know. When you give up Beaucoup your de child pères from ne their comprennent heart, pas. Lorsque tu abandonnes cet enfant dans ton just cœur, as even the law of life, juste comme when you l'amour de give la up on vie, yourself, lorsque tu life has abandonnes, ta vie est finie. there's no amount of what God does will change your life. Il n'y a aucun moyen que Dieu puisse changer ta vie. Because you have given up on yourself. Parce que tu as abandonné de toi-même. It is that hope that you have that will bring back that child. C'est l'espoir que tu as qui peut ramener cet enfant. Suddenly, the child was coming back home. Et soudainement, l'enfant était en train de rentrer. Celebrated the child. Il avait célébré He didn't l'enfant. throw him away. He didn't throw him away. Il ne l'avait pas jeté. Fathers don't give up. Les pères n'abandonnent They jamais. don't give up on their Les child. pères n'abandonnent jamais pour leurs enfants. Good godly fathers. God is looking for good godly fathers. Dieu est en train de chercher les pères qui connaissent, les bons pères qui connaissent Dieu. The extent to which our families will go right L'étendue auquel nos familles vont atteindre, is the extent to which we have good godly fathers. c'est l'étendue
auxquels nous avions des bons pères and godly homes. et des maisons The qui extent connaissent to Dieu. which the society and the nation will go right L'étendue auquel la nation ira sur le droit chemin, is the extent to which we have good fathers. c'est l'étendue auquel nous aurions des bons pères. Our leaders that we have in the nation today, Les leaders que nous avions dans la nation aujourd'hui, if they have good fathers, s'ils ont des bons pères, s'ils avaient eu des bons pères, they won't be doing what they are doing today. ils n'allaient pas faire ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. But because they have a wrong father, Parce qu'ils ont eu des mauvais pères. the nation is affected. La nation est affectée. The society is affected. La société est affectée. So that we have fathers who are selfish. De sorte que nous avions des pères qui sont égoïstes. Fathers who are only concerned about themselves. Les pères qui ne sont concernés que d'eux-mêmes. Good and godly fathers Les bons et les pères craignant is a Dieu. cornerstone of a healthy family. A cornerstone of a healthy family. Good and godly father Les bons et les pères craignant Dieu, is a cornerstone, like foundation c'est la pierre angulaire pour la fondation, for a healthy family, pour une famille en bonne santé, as well as a society. comme la société également. When we don't have good fathers, Nous n'avions pas de bons pères, godly fathers, nous n'avions pas de pères we craignant lose the Dieu society. qui impacteront la société, We lose the society. qui vont impacter la société. Hallelujah. Amen. Can a father come and pray for us? Est-ce que les pères sortiront pour prier? That God will transform us. Que Dieu puisse les transformer. God will visit us as fathers Que Dieu puisse nous visiter en tant que des pères. to become all that we must be. Que nous puissions devenir tout ce que nous voyons. The Lord must work out in us. Que Dieu puisse travailler en nous. A lot is tied to us. Que Dieu puisse nous guider. The society is tied to us. The society is tied to us. The society, the world, the society. Le monde, la société est en train de nous engloutir. Is dependent on us. Society is tied to us. La société est attachée à nous. Okay, go on, sir. Father, thank you so much for this special message on this Father's Day. Father, thank you, Lord, for helping us to see who the father is supposed to be, what their responsibilities are supposed to be. Father, thank you for helping us to see that we ought to be godly fathers. Lord, we thank you because for this timely message at a time like this when families are failing, nations are failing. You are helping us to see that it is all because of how the homes were built. The kind of fathers and parents that they have. Lord, I pray for myself as a father that I'll be able to be the kind of godly father you want me to be. And be able to bring up my children to be God-fearing. To be able to fit into your purposes of God tied to their lives. Lord, I pray, oh God, that you grant me to take my place in the place of prayer, to shape their life in place of prayer, to better their future in place of prayer, so that at the aging period will not be regret and pains, regret and bitterness, frustrations, depression, sicknesses of all kinds, as the people are aging because of the trouble that come from their children. Lord, I pray that it will not be our portion. Having helped us to hear this message today, Lord, we will begin to work on ourselves. As we pray for ourselves, we pray for intending fathers to be.
even those who have come from a wrong background, Lord, they were able to put things right before God. Lord, I pray for myself that you grant me, Lord, to work on my children and work on my spiritual children as well, so that will produce a generation of people that will please you, just like you said about Abraham. That you know your servant Abraham, that he will please you. Because of you know who he is. Lord, I pray that we'll key into that and be a blessing to our home and our families, our relatives, and be a blessing to our generation, the neighbors, our quarters, and wherever we find ourselves. Will truly be a blessing. In Jesus' name, amen. Amen. Father, I want to thank you for a time like this. A period where you want us as fathers to be role models to our children. Lord, we pray that you raise and bless us with fathers who raise godly offsprings for our homes, godly offerings for our communities, godly offerings for our society. Our society is what it is because we do not have godly fathers. Lord, we beg you in a new way, visit us afresh and help us, fathers and the upcoming fathers, to begin to prepare their homes and raise their children as imitators of God, who will have God as their models. Oh Lord, we beg you, visit afresh and help us to build our home in such a way that our children will begin to fear God. Our children will begin to worship God. Our children will begin to follow God with zeal and hate the world. Lord, we beg you, bless us with such fathers who will lead their children to pray. Bless us with fathers who will teach their children to pray. Lord, we beg you in a new way, visit us afresh, O Lord, and help us, Father, to build our homes for God. In Jesus' name, amen. Lord, thank you so much, oh God, for what you are saying to us this morning. Thank you, oh God, for blessing us with fathers. Thank you for giving me father. Lord, I'm grateful to you. Lord, I'm grateful to you. Thank you so much, oh God, for what, oh God, you have used my father to do in my life and in our family. Lord, I'm grateful. Lord, I'm grateful to you. Thank you so much, oh God, for the gift of fathers in the Lord. Thank you, oh God, for what my father in the Lord has done in my life and in the life of everyone in our family. Lord, we are grateful. Lord, I'm grateful to you, oh God, for giving me a father that could guide me to go right, to know God, and to follow God. Lord, I'm grateful to you. I'm grateful to you, oh God, for blessing me, oh Father, with a father that could help me, oh God, to be where I am today. Oh God, thank you so much for the gift of my father that make me to have a relationship with our national leader. Lord, I'm grateful to you. Thank you so much, oh God, for the gift of my father to make me, oh God, to realize and to know the call of God on my life and to ensure that, oh God, I walk in that pathway. Lord, I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful to you, oh God. Thank you so much for giving each one of us, Father. Thank you for God the Father that gave his son Jesus Christ for my sins. Thank you so much, oh God, for the love of God the Father that make me to have salvation and to have, oh God, the good life, oh God, that you expect of your children. Thank you because of your love. I'm part of the descendant of Abraham. Lord, I'm grateful. I'm grateful. I'm grateful.
Blessed be your holy name, O Lord Jesus Christ, for your love towards us as our Father. Blessed be your name, O Lord Jesus Christ, for your love to the church, interceding for it day and night to ensure that the church go right. The love of a father to the church. Lord, we are grateful. Thank you for the many characteristics of fathers that have been listed. Thank you, oh God. We are grateful. We are grateful. Blessed be your name, Lord. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Hallelujah. If you are watching us Ils nous suivent as a father, comme des pères. you know that you have lost your place Tu sais que tu as perdu ta place in the life of your family, dans la vie de ta famille, in the life of your children, dans la vie de tes enfants, your generation. dans ta génération. God wants to give you another opportunity Dieu veut t'accorder une autre to opportunité correct that which you have lost. de corriger ce que tu as eu à perdre. And it can only happen through repentance. Et cela ne peut se passer qu'à travers la repentance. Wherever you are watching us from, De là où tu nous trouves, tu nous suis, you can ask God to forgive you tu peux demander à Dieu de te and pardonner repent thoroughly et te repentir for all the negative example, the negative life you have lived. de toutes les vies négatives, des exemples négatifs que tu as eu, que tu as donné, For you have not offered your children examples. que tu n'as pas eu à donner comme exemple à tes enfants. You have not offered your life for your children. Tu n'as pas donné ta vie pour tes enfants. It's time to ask God for mercy. C'est le temps de demander la miséricorde de Ask Dieu. God for mercy. Demander la miséricorde de Ask Dieu. God for mercy. Demander à Dieu sa God miséricorde. wants to change things around. Dieu veut changer les choses maintenant. God wants to change things around. Dieu veut changer les choses maintenant. God wants to change things around. Dieu veut changer les choses. And things will be changed around Et les choses vont to vont affect your changer children de sorte que cela puisse affecter tes enfants positively. de manière positive. If you are a wicked father, Si tu es un mauvais père, whom only what you concern is just about yourself, donc qui est égoïste, not your children. à part tes enfants, tu ne te rien Even in our concernant tes nations, enfants. Que ce soit même dans we have notre wicked nation, fathers. nous avions des mauvais pères. The hardship that is going on, Cette dureté de vie qui est en train d'aller, the hunger that is going on. cette faim qui est en train de tuer. Our prayer is that God will visit all sorts of our fathers, La prière est que Dieu puisse visiter ces gens even de in this pères, our nation, quand même dans notre nation, so that they will repent de sorte qu'ils puissent se and repentir change from their wickedness et changer de leur méchanceté and turn to the Lord et se tourner vers Dieu and correct things, et corriger les choses. because Parce que that thing you sowed cette chose que tu as semée will one day come back to you. reviendra un jour à toi. The Bible says, La Bible dit, whatever a man sow, quel que soit ce que l'homme sème, so shall he reap. So he reap. c'est ainsi qu'il va So récolter. wherever you are following us, De là où tu nous trouves, tu nous suis, repent to the Lord. répands-toi. You have failed God, repent to him. Tu as failli à Dieu, répands-toi. Ask God for his mercy. Demande à Dieu, demande la miséricorde de Dieu. Ask God to forgive you. Demande à Dieu de te pardonner. Hallelujah. Amen. Can we pray? Peux-tu prier? Let's pray on behalf of our fathers. Prions pour For nos the pères, mercies of God. pour la miséricorde de Dieu. That the mercies of God Que We la locate miséricorde de Dieu will locate them. puisse les localiser. We locate them. Puisse les We localiser. locate them. Puisse les We localiser. locate them. Puisse les localiser. God will locate them. Que Dieu puisse les localiser. Let us pray. Prions. Father, we ask for your mercy. Father, we ask for your mercy. 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 Visit us. Visit our fathers who have missed it. Visit them. Visit them. Visit them. We ask, oh God, that you visit them. We ask that you visit them. We ask that they will arise. Arise, they will arise. Oh, they will arise. We repent from all their evil. Repent from all their wickedness. Repent from all that they are doing. We pray even for the fathers, the leaders in the nation. We pray, oh God, that you will visit them. You will touch them. Even in today, touch them, Father. As today being the Father's Day, we ask that you touch their hearts. They will see the wickedness going on in the nation. They will see the hunger going on in the nation. Hardship going in the nation. People suffering. People are dying. Insecurity. Oh, and they are there doing nothing. Lord, visit them. We ask that you visit them. They will repent and turn for their wickedness, their evil ways, and turn to the Lord. Father, we ask, oh blessed Father,
Reach out to our fathers who have missed it. Who don't have time for us. Don't have time for the children. Lord, they will arise to plan that which is right for their children. Father, we ask in the name of Jesus. We plead for the mercies of God. We ask, oh God, for this. In Jesus' name, amen. Lastly, before we round up, Dernièrement, if God has blessed you si Dieu t'a béni with a spiritual father, avec un père spirituel, what you need is to graft yourself into that spiritual father. ce que tu dois faire, c'est de t'attacher à ce père spirituel. Because many people, you might not have the right foundation of the right fatherhood. Pour beaucoup de gens, ils ne peuvent pas avoir une bonne fondation de ton père biologique. But God brings you Dieu t'a and ramené connects you et t'a connecté to a spiritual father. à un père spirituel. God has given you a father. Dieu t'a donné un père. Don't take it for granted. Ne prends pas cela comme acquis. As you connect yourself and graft in yourself into him, Lorsque tu vas te connecter et t'attacher à lui, your life will never remain the same. et ta vie ne sera pas la même. Your future will never remain the same. Ton futur ne sera pas la même. But it's unfortunate that many have not seen that when God gives them spiritual father, God is giving them in place of what has gone wrong so that it will fit into their life. Beaucoup malheureusement ne connaissent pas que si Dieu te donne un père spirituel de cette manière, c'est pour que tu puisses aller bien dans la So vie. they don't value their spiritual fathers. Donc ils n'accordent pas de la valeur à leur père And they spirituel. missed it all. How can it be that you don't have a physical fatherhood? Tu n'as pas un père physique. A spiritual fatherhood God gave you. Le père spirituel que Dieu t'a donné. That spiritual covers both the physical and all around in your Et life. ce père spirituel couvre le spirituel et le physique et tout. But many truncate it. Et beaucoup tronquent cela. They destroy their lives. Et ils détruisent leur vie. May that not be your portion in Jesus. Que cela ne puisse pas être ta part ou ta portion au nom de Jésus. Hallelujah. Amen. Can we arise together? Pouvons-nous nous lever Can we be on our ensemble? feet together as we round up? Pouvons-nous And cry nous out lever to sur nos pieds? that God will give us Que Dieu puisse nous donner the right fathers, les bons pères, the right fathers, les bons pères, godly fathers, les pères fathers craignant who Dieu, give their life, les pères qui donnent leur vie, fathers who give their all les pères qui donnent leur tout for the generation. pour les générations. God Dieu will raise for us suscite les pères in our life, dans nos vies, in our families, dans nos familles, in our nation, dans notre in the nation, world, dans le monde, so that the nation will be changed, de sorte que la nation so puisse that our changer, world will be changed. de sorte que notre monde puisse God will changer. raise for us good fathers. Donc suscite pour God will raise nous, for us good que Dieu fathers. puisse susciter pour Can nous we des cry bons out to the pères. Lord? Oh, Crie à Father, we Dieu, ask in crie à the name Dieu. of our Lord Jesus Christ. We plead in the name of our Lord Jesus Christ that you raise for us. Raise for us, raise for us, raise for us. Raise for us, fathers, 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 fathers. Fathers in the body of Christ. Raise for us, fathers, 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 fathers. Fathers in the nation. Raise for us, fathers, fathers, spiritual fathers, godly fathers in the nations. Lord, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. We ask, oh God, raise for us, fathers, 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 raise for us, fathers. Father, we pray in the name of our Lord Jesus Christ. We ask today, even as today being Father's Day, we ask that you visit us as fathers and transform us into the right kind of father that we must be. Transform us into the right kind of godly father that we must be. Lord, we pray that you visit us. Visit us as fathers. Those who are here in the nations, transform us and raise for us right kind of fathers. Lord, we ask in the name of Jesus. We plead, oh blessed Father, do it, oh God, for your glory. Take all the glory, take all the honor. Be exalted, Father. We ask that you visit all fathers, all who are here, all who are not here, following us online. We ask for a new thing in the heart of each one in the mighty name of Jesus. We ask for a new touch. We ask for a fresh touch in the lives of each one by the power in the name of Jesus. We ask for fresh encounters with God. We ask for fresh hunger for God in the heart of each one. We ask that each one will arise. Each father will arise. Each fathers will arise to take their responsibility, carry out their role as parents. Lord, we beg you. We plead in the mighty name of Jesus. Lord, do it for your glory. In the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Thank you for being with us today. Merci d'être avec nous aujourd'hui. God bless you Que Dieu puisse vous bénir. as you celebrate Father's Day. Comme nous sommes en train de célébrer le jour des pères In Jesus' name. au nom de Jésus. Amen. Amen.